let's get going. So exciting today. I think value change is one of those topics that we all wish we could have spent more time on together. And so we're going to be talking about enhancing and expanding tree-based value change, but with this side element of incentivizing land restoration. Now, just a reminder, for those of you that were not with us when we had this amazing gender transformational approach that was led by Gloria and Anna Maria and others, I want to, and can someone take charge of admitting people? I just want to remind us that this is bubbled up. Here we are, we're into our 5th year. And what's bubbled up are some key topics. And so we sent out a survey. We said, what do people want to talk about with your fellow country people across Regreening Africa, and share experiences on to bring experts in to talk to us. And so value change was one of the top contenders. So that's why we're here today. And I think with the team, including my friend Sami, Edna, Mawa, Jalal, and others with backstopping from Divine, we have put together a really nice program for you today. So how is it going to go? All right, so I want to do a little bit of stage setting with you, and then we are going to hear from Pierre and Mamadou about the share value chain case in Mali, and we're very excited about that. And then we've got a great colleague that I think many of you know already, but you'll be delighted to hear from Joseph Garvey from the Sahara Sahel Foods, and he's going to be providing a case study of Niger and probably where some of the scaling out they've done. And then we've got a great presentation. Robert Kirui from Haybex and Brian Wambua are going to be presenting on the avocado value chain case. And then we will have a brief panel discussion with the speakers and with Sami. And if Jalal can get away from the airport fast enough, he will join that panel. And then we'd like to just take stock of where we are. So as usual, the principles of participation, please keep muted. If you're not speaking, we want everyone to share their views. You can type in the chat box at any moment with your questions, with your comments, and please put those forward in French and in English. Be comfortable. This is a little working workshop. We've got a couple of hours to get a lot done. I would invite people to please stick to the time for their presentations and keep interventions rather brief. And there will be a report of this, and all the slides will be shared. We have an events page on the Regreening Africa website, and I want to thank Marianne for helping us with that. So I've got one more poll, and I just want to see what people think about where, oh dear, we're still getting poll 1. Apologies, I'm not really good when I'm in charge of polls. May I assist you? Yes, please. Okay. Thank you, Serge. So it's supposed to be poll number 2, right? Yes, please. Yeah, all right. Okay, a value chain begins when the product leaves the farm. What do we think? Do we agree? Do we disagree? Oh, look at this. Okay, we've got 16%, 25%. People are getting into the weeds with this one. Let's see, let's keep going until we have at least 50%. Yes. And I see more people are voting now, so I'm going to keep it open a bit longer. Oh, I like this. All right. And I think we're slowing down on voting. And I'd like to, I'm going to close the poll now, and I want to share the poll. All right, look what we've got here. We have got a distribution across the choices, which is quite exciting. All right, I am going to
ask one person who said they strongly agree to please tell me why. Just unmute and tell me why. You know who you are. I know this is anonymous, but someone who said, I agree strongly, tell me now. What was their reasoning for choosing that one? I can see you guys, come on. Unmute and tell me why. I'm really patient to a point. All right. Maybe I can try. Yes. Okay, thank you. Who is that? I'm trying to see. It's Laura. Laura, that would be fantastic. We'd love to hear from you. Okay, so yeah, I think it starts when it leaves the farm, because as it implies, it's a chain, maybe from the farmer and then the middleman who buys it, then to the maybe transporters, things like that. So that's why I think it starts when it leaves the farm. It's not really a chain if it hasn't left. Yeah. Okay, excellent. Thank you for letting us know that. All right, I'm just going to skip and ask for one more intervention. Thank you so much, Laura. All right, so a number of people actually strongly disagreed with the statement. Somebody want to give me their reasoning? Yeah, hello, Folks, we have Constance. 10. Hey, who is it? This is Edward. Please, Edward, please tell us why you chose strongly disagree. Yeah, so strongly disagree because the business of a value chain actually deals with several actors, and which starts from the input stage. So before the product is even harvested at the farm, there would have been some inputs that would have gone to that production. And it's supposed to be part of the planning. You are supposed to bring all the individuals who would be part of various actors within the chain. So right from the inputs, then you have it till it gets to the final consumer. So that is why I strongly disagree. Oh, fantastic. That's excellent. All right, so we've heard it. Now, it could be the product when it leaves the farm, but we have an input stage on farm, and we have other elements that are really important going into that. So thank you so much for joining on that poll. So I just wanted to take a few moments, and I'm going to invite my good colleague, Sammy, in. But one of the things that we've just come out of is the Food Systems Summit. And I only wanted to use this not to get into the details, but to really at least know that there are so many different elements in our food system, and that there are the overlapping dimensions of the environment, of the social dimension, and then of course the value chain, and how do these continue to interact. So when we take that a step further and put the elements of the food system into the middle, there are many, many drivers that are going to influence that food system and subsequently value chains. The food systems outcomes are said to be both socioeconomic, environmental, and address all the different dimensions of food security. So I wanted to just bring this slide in just to say, we are embedded in a very complex system when we are talking about value chains. And then that takes us to an example that Sammy put together. Sammy, would you like to say a few things about just sort of the take-home message from this shot? Yes, Constance, thank you so much for that introduction and your energy always. Yes, I just wanted to say something about the sheer value chain, because I think this is an excellent example when you're talking about, developing a business or a value chain for a product. And the sheer product, I think, is one of the very good examples we have, because there's so many other elements involved. So if you're actually getting or venturing into developing a business, there are so many actors, and the shear provides that kind of example, especially if you're thinking about where you are working, the land, the water, the energy, the biodiversity, how it's being managed, to really give you that raw materials that go into, a product development.
then there is a whole range of actors that are actually at play and influence where you actually want to create a niche. So it's really good to understand the whole sort of ecosystem of the value chain in order for you to be able to get a business that is actually profitable, because that's the only way you're going to sustain it. So we've tried to map out the sheer value chain and try to see actually what are those actors at the local level, what are those actors that are playing at the national level, at the subnational level, and also probably also at the international levels. So there, of course, within local levels, there are people also, targeting, of course, local markets, but there are others also going all the way to the export market. So who are those actors that you are dealing with, and how do we engage them in order to create actually viable and sustainable businesses? Thank you, Constance. That's what I wanted to add. Thank you for that, Semi. All right, I am going to close my screen, and let's just see if we can invite now Mamadou and Pierre. We'd like you to provide the first presentation. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour, on t'entend. Oui, bonjour, monsieur. Ok, donc, bonjour. Nous sommes très heureux de vous présenter l'expérience de l'équipe du Mali en matière de chaîne de valeur agroforestière pour inciter la restauration des terres. Diapo. Diapo. Next, Constance, next. OK. Donc, voici le plan de présentation. Le plan de présentation comprend le contexte de la dégradation des écosystèmes dans les zones arides, l'expérience du projet Reverdir l'Afrique au Mali dans le développement des chaînes de valeur pour promouvoir la restauration des terres, les leçons apprises et enfin les recommandations. Alors, à cet effet, nous sommes deux présentateurs. Moi, je vais présenter la partie contexte liée à la dégradation des terres en lien avec le développement des chaînes de valeur. Et mon collègue Pierre va présenter les détails par rapport à l'expérience du Mali en matière de développement des chaînes de valeur. Alors, en termes de contexte, les terres arides couvrent environ 40% de la superficie terrestre mondiale et contiennent certains paysages les plus gravement dégradés de la planète, selon un rapport de l'ETFRN. Il est aussi ressorti que les terres arides abritent près d'un tiers de la population mondiale, dont un nombre disproportionné des personnes les plus pauvres, ainsi que des écosystèmes et une biodiversité unique. Ces problèmes sont plus ardus en Afrique que sur tout autre continent. Il est ressorti également, selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, qui indique que 12 millions d'hectares sont perdus chaque année à cause de la désertification et de la sécheresse, et que plus de 1,5 milliard de personnes dépendent directement des terres en cours de dégradation. Ceci entraîne une perte de revenus de près de 42 milliards de dollars chaque année. Selon le WRAI, près de 2 milliards d'hectares de terres dégradées à travers le monde peuvent être restaurés. Et en Afrique, 3 millions d'hectares de forêts sont perdus chaque année, avec environ 3% du PIB à cause des sols épuisés. Ce qui fait que le résultat est que les 2 tiers des forêts, des terres agricoles et des pastorales africains sont désormais dégradés. Cela signifie que des millions d'Africains doivent vivre avec la malnutrition et la pauvreté et en l'absence d'options, ce qui oblige davantage les pauvres à surexploiter leurs ressources naturelles pour survivre.
C'est en réponse à ces problématiques que je viens de citer, liées à la dégradation des terres arides, que le projet Reverdir l'Afrique intervient suivant deux approches fondamentales. La première est la promotion des pratiques de reverdissement et la deuxième est le développement des chaînes de valeur. Au niveau du Mali, cette chaîne de valeur, le développement de cette chaîne de valeur a été utilisé pour inciter les producteurs à faire des activités de reverdissement. Et en termes d'approche, l'ensemble des partenaires ont été renforcés en termes de capacité par rapport à la structuration des acteurs, par rapport à l'utilisation d'ADM pour le développement des chaînes de valeur. Et c'est ce qui a donné des résultats fondamentaux qui vont être partagés par mon collègue Pierre. Les renforcements des capacités ont été faits par le collègue Suleiman Doumbia, qui est le spécialiste chaîne de valeur au niveau de Oxfam. Et les résultats donnés au niveau de l'ensemble des partenaires de mise en œuvre du projet au niveau du Mali vont être présentés en détail par mon collègue Pierre Damédé. Donc, à ce niveau, je donne la parole à Pierre pour aller dans le détail des résultats obtenus au niveau du Mali. Pierre, vous avez la parole. Pierre? Doumia, tu entends Pierre? You just need to unmute, Pierre. Pierre, on can ne hear. t'entend pas du tout. Pierre, on ne t'entend pas. Ah, Oui, excusez. maintenant. Ok, je dis merci bien, Koulibaly, de me donner la parole et merci à l'auditoire pour leur intérêt pour participer à ce webinaire. Revenez sur le slide précédent. Le slide précédent, voilà. Ok, donc Koulibaly a présenté un peu le contexte de la dégradation des terres au niveau des terres arides. Et donc moi, je vais me focaliser un peu sur l'approche que le projet Reverdir l'Afrique a utilisé au Mali pour pouvoir promouvoir les chaînes de valeur prioritaires qui sont le karité et le sumbala. Le karité qui occupe une place importante dans l'économie familiale, qui sait que le karité au Mali, le Mali est déjà un producteur de karité en Afrique. Et donc, c'est une filière assez importante. Et donc, quelle a été notre approche pour pouvoir promouvoir cette chaîne de valeur? D'abord, nous avons commencé par réaliser une étude de diagnostic des chaînes de valeur. C'est une étude qui a été réalisée de façon participative avec l'ensemble des acteurs dans nos zones d'intervention. Et 6 filières agroforestières ont été priorisées. Excusez. 6 filières ont été priorisées, notamment le karité, les nérés et l'anacarde autres. Donc, cette étude également nous a permis de comprendre quels sont les acteurs qui interviennent sur ces chaînes de valeur dans nos différentes zones, quel était leur niveau de structuration, leur besoin en renforcement des capacités et même l'état de la ressource qui produit ces chaînes de valeur. Et donc, cela nous a permis de noter, à partir de cette étude, qu'il y avait 4 faiblesses principales, parmi lesquelles nous avons le vieillissement du parc agroforestier qui a été noté. Il y avait également une faible organisation des acteurs pour promouvoir ces chaînes de valeur, un faible accès au marché et un accès difficile aux mécanismes de financement. Et donc, à partir de ces constats, nous avons développé notre stratégie d'intervention qui, dans un premier temps, a consisté
à aller vers la structuration des acteurs. Et à ce niveau, nous avons mené un certain nombre d'activités qui consistaient, là où il y avait des groupements existants, à les redynamiser et à mettre en place des organes dirigeants et renforcer leur capacité sur comment gérer des groupements autour de l'entrepreneuriat. Ensuite, l'approche épargne pour les changements a été promue auprès de ces groupements pour les permettre de mobiliser leur épargne interne qui servira après de capital d'investissement pour pouvoir mener leur activité de transformation. Et à partir de ces deux activités, la redynamisation des groupes et l'approche épargne pour les changements, nous sommes allés vers le renforcement des capacités des acteurs. Et ce renforcement des capacités a consisté en des formations techniques sur diverses thématiques de transformation qui va de la collecte jusqu'à la transformation des produits. Nous avons également eu à faire des formations de ces groupements. Comme j'ai tantôt parlé, le constat était que les parcs de karité étaient vieillissants. Donc, il fallait avoir une stratégie de renouvellement de ces parcs vieillissants. Donc, nous avons formé les groupements sur les techniques de reverdissement et notamment une technique qui a été introduite avec l'appui de ICRAF, les semi-directs, où nous avons eu à faire des trouaisons de 60 cm sur 60 cm pour voir un peu quel était l'effet de ces trouaisons sur les taux de germination et même la résistance des plants à la sécheresse. Et après cela, nous sommes allés vers la formation des groupements en entrepreneuriat. Et donc, parce que ces groupements font la transformation, mais ils ont très peu de connaissances en termes sur les notions d'entrepreneuriat et même les notions de comptabilité pour pouvoir évaluer la rentabilité de leur activité. Et donc, ces formations ont été délivrées et faites par les spécialistes chaînes de valeur au niveau de Oxfam. Après, nous avons doté ces groupements de plans d'affaires pour également avoir une vision un peu plus, une planification plus à long terme de leur activité et de transformation. Et pour encore mieux aider ces groupements, nous sommes allés à les doter en petits matériels de transformation. Et enfin, la dernière activité que nous avons menée, c'était la facilitation de la commercialisation des produits et pour faciliter l'écoulement des produits. Et pour ce faire, nous sommes allés vers l'installation de boutiques de vente dans des endroits stratégiques où il y a les foires hebdomadaires qui sont fréquentées. Et donc, les groupements viennent exposer et vendre leurs produits au niveau de ces boutiques de vente. Nous avons également utilisé les radios communautaires pour mieux diffuser les messages au niveau de la communauté sur la disponibilité de ces produits. Et des foires locales ont été organisées pour également faciliter la mise en relation entre les groupements de transformation et les acheteurs potentiels. Et cela a été d'un très grand apport par rapport au volume de vente des produits par nos groupements. Nous avons également participé à d'autres événements comme dans le domaine de l'environnement, comme la quinzaine de l'environnement et le 8 mars. On verra les images après qui présentent un peu ces choses. Et également, très important, nous avons organisé un concours culinaire à travers les restauratrices au niveau local et qui utilisent ces produits, le beurre de karité, les sumbala et d'autres produits agricoles
pour permettre de créer également un marché local de ces produits. Et donc ça a facilité aussi l'écoulement des produits. Et enfin, il y a le bouche à bouche qui a été utilisé pour promouvoir ces chaînes de valeur. Slide, please. Donc, tout ça, ça a permis aux femmes de générer un certain nombre de bénéfices économiques de ces activités de développement des chaînes de valeur. Et si nous prenons, par exemple, en termes de valeur monétaire, les 17 groupements que nous accompagnons sur les slides, please, slide. Les 17 groupements que nous accompagnons sur la transformation du beurre de karité a pu transformer juste en l'espace de 3 mois plus de 3 tonnes de beurre de karité. Et s'ils font le calcul en termes de bénéfices nets, cela procure environ 1000 euros de bénéfices nets pour ces groupements. Et certains vont penser que ce montant est insignifiant, mais si on considère en milieu rural pour les groupements de femmes avec lesquels nous travaillons, ça représente une somme assez importante pour ces groupements de femmes. L'approche EPC, comme je l'ai tantôt dit, a été promue pour permettre à ces groupements d'avoir une capacité d'investissement. Et ça a permis au groupement de mobiliser près de 28 000 euros et qu'elles réinvestissent pour acquérir la matière première pour la transformation du beurre de karité, mais également pour d'autres petites activités génératrices de revenus. Donc, slide, please. Slide, please. Et donc, à partir de cette approche que nous avons utilisée, ça nous a permis de mieux impliquer les femmes dans les activités de restauration des terres. Et aujourd'hui, sur la 25 groupements qui sont encadrés, nous avons une vingtaine qui ont pu obtenir des parcelles sur lesquelles elles sont en train de faire du reboisement de karité, de néré, baobab, sur près de 60 hectares. Et donc ça dénote un peu comment les femmes commencent à s'engager dans la préservation de la ressource pourvoyeur de ces produits forestiers non ligneux. Et également, les femmes ont été engagées dans d'autres activités de restauration, notamment les cordons pierreux et la production de compost, et même le greffage de certaines espèces comme les jujubiers. Et tout cela grâce au fait qu'elles voient les bénéfices économiques qu'elles arrivent à tirer de la transformation de ces produits. Slide, please. Donc, en termes de leçons apprises, nous allons continuer. Le slide n'est pas en train de bouger, mais je pense qu'on va continuer. Donc, pour que les communautés puissent s'investir dans la restauration des terres, nous avons besoin d'une combinaison des activités de restauration pure et dure avec le développement des chaînes de valeur qui les procurent des bénéfices économiques palpables. Et donc, cela constitue vraiment une stratégie aujourd'hui pour aller à l'échelle. Si nous voulons aller à l'échelle par rapport aux actions de reverdissement, il faut développer en parallèle les chaînes de valeur avec les actions de reverdissement. Également, lorsque les femmes sont mieux structurées, elles ont une facilité pour avoir un accès à la terre. J'ai tantôt parlé des 60 hectares sur lesquels les femmes sont en train de faire des activités de reverdissement. C'est parce qu'elles sont structurées, elles arrivent à faire un lobby auprès des propriétaires terriens pour avoir des parcelles sécurisées.
Et donc, cela est extrêmement important que les femmes viennent en groupement. L'approche EPC, comme j'ai tantôt parlé, permet également de renforcer la capacité d'investissement des groupements à travers leur épargne interne et de réduire leur dépendance à des financements extérieurs qui souvent viennent avec des taux d'intérêt exorbitants. Et les foires locales constituent une stratégie efficace également de création de relations commerciales pour faciliter l'écoulement des produits. Et nous l'avons vu à travers les différentes foires que nous avons organisées. Il y a eu un accroissement du volume de vente des produits auprès de nos groupements. Et enfin, le concours culinaire permet de créer une demande locale pour ces produits qui sont transformés au niveau local. Et quelques recommandations pour encore amplifier ces leçons apprises et ces impacts. Nous pensons qu'avec la structuration que nous avons mis en place, ça c'est le premier niveau de structuration des groupements, des transformatrices en groupement. Il va falloir maintenant aller vers ce que nous appelons l'union des sociétés coopératives et qui permet encore d'accroître la capacité de production des groupements et même leur capacité de négociation et des prix plus avantageux auprès des acheteurs. Également, nous avons noté que la saisonnalité des produits faisait que la transformation ne se faisait pas, faisait sur une courte période. Et donc, il y a besoin pour chaque groupement de diversifier la gamme de produits qu'elle transforme pour encore mieux rentabiliser l'activité du groupement. Donc, au lieu d'être seulement dans la transformation de karité qui les occupe pendant une petite période de temps, on peut associer la transformation du néré, même du miel et des feuilles de baobab. Et donc, c'est cette diversification des produits qui va permettre de mieux pérenniser et d'occuper encore davantage les groupements. Nous avons noté que l'activité de production de ces plants pourvoyeurs de produits forestiers non lignés constitue une véritable chaîne de valeur à développer et les pépiniéristes que nous avons encadrés dans le cadre de Reverdir l'Afrique aujourd'hui constituent des véritables acteurs économiques et si nous arrivons à mieux les structurer, cela constitue une chaîne de valeur à développer. Vous présentez quelques slides, please. Ces slides, ça c'est un peu la participation de nos groupements à l'activité du 8 mars qui a été organisée au mois de mars 2021, où Madame la ministre de l'Environnement était en train de visiter les stands des groupements de femmes transformatrices des produits forestiers non lignés. Slide, please. Slide. Here, we're going to have to finish soon. Yeah, I'm just finishing. Just two more slides. Ici, c'est la boutique de vente des produits forestiers non lignés que nous avons installée dans les endroits où il y a beaucoup de passages, donc pour faciliter la commercialisation des produits. Enfin, ici, ça, c'est quelques unités de transformation des noix de karité que nous avons donné au groupement pour faciliter la mouture des noix et la transformation des produits. Et le dernier slide, s'il vous plaît, ça c'est un peu une présentation des produits en termes dans les produits finis. Merci.
On avait beaucoup de slides à partager, mais ce qu'il faut retenir essentiellement ici, notre stratégie d'intervention qui repose autour des 4 axes, comme je l'ai tantôt. D'abord, il faut faire un diagnostic. Ensuite, il faut aller vers la structuration des groupements, le renforcement des capacités des groupements et enfin, facilitation de la commercialisation des produits. Merci. Fantastic. Thank you to Pierre and to Mamadou. Let's give them a round of applause. That was absolutely fantastic. And we were waiting for those pictures, I have to admit. It always helps the story. So fantastic for your analysis of what's working, what needs to be worked upon. And we want to thank you very much. I would like to take at least one question. And I saw that, I believe Zanel had offered a question on how were the youth involved? Were there youth involved in the program so far? Oui, Okay. je vais répondre. En fait, la transformation depuis la collecte de la noix de karité, c'est les jeunes femmes avec les vieilles femmes qui font cette collecte. Ensuite, l'activité de transformation, comme vous pouvez le voir, les hommes aident les femmes dans la transformation des noix de karité à travers les unités que nous avons mises en place. Oui, les jeunes sont impliqués depuis la collecte, la transformation et jusqu'à la commercialisation des produits. Et même dans l'activité de semi-direct, vous pourrez voir, on n'a pas présenté les images ici, mais c'est les jeunes qui font la trouaison des trous pour pouvoir faire le semi-direct de karité pour régénérer les parcs. Merci. Okay, thank you. Fantastic. All right. I'm not seeing additional questions. I do invite people, please, to register your questions in the chat box. And I think in the spirit of staying on time, because we will be able to come back and ask additional questions of Pierre and Mamadou, I would like to turn the floor to our next speaker, that is Joseph Garvey from Sahara Sahel Foods, who is joining us from Niger. And Joseph, you have the floor. I understand your slides are in English. You'll be speaking in French. Thank you. Thank you very much. Donc, bonjour, bonsoir tout le monde. Heureux d'être parmi vous. Donc, je vais vous présenter un peu sur la nutrition qu'on peut obtenir grâce à nos espèces sahéliens indigènes. Donc, moi, je me présente au nom de Joseph Garvey et je suis le directeur exécutif de Sahara Sahel Foods, une entreprise sociale à Zender au Niger. Tout d'abord, j'aimerais qu'on prenne une petite réflexion sur la situation globale du monde alimentaire. Alors, selon les estimations, il y a quelque part entre 30 000 à 300 000 plantes comestibles dans le monde. Moi, j'ai pris le chiffre de 80 000 parce qu'il y a beaucoup de chiffres en circulation. Mais estimativement, les chercheurs pensent que quelque part autour de ce chiffre, on devrait avoir ce nombre de plantes, d'espèces comestibles différentes dans le monde. Et malgré ça, il n'y a que 20 parmi eux qui nous fournissent aujourd'hui 90% de notre alimentation en tant qu'humanité. Pire encore, 3 parmi eux, le blé, le maïs et le riz, couvrent à eux seuls 50% de la nourriture humaine. Or, par exemple, nous qui sommes au Sahel, à l'image de la planète, nous souffrons à lutter contre les problèmes de la malnutrition, l'insécurité alimentaire, la perte de la biodiversité et l'excès de carbone dans l'atmosphère. Alors, on se pose la question, est-ce qu'en faisant un meilleur usage de ces 80 000 espèces comestibles probablement existantes dans le monde, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux adresser ces problèmes que je viens de citer si haut? Alors, il y a un problème dans ça, bien sûr. La plupart de la biodiversité
ne se trouve pas dans les terres arides, mais dans la forêt tropicale. Et quand on regarde nos paysages sahéliens, souvent ce qu'on voit, c'est vraiment des arbres chétifs, ratatinés, pleins d'épines, des herbes pleines d'épines. Et on se demande, mais dans notre flore sahélienne, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose d'exploitable? Est-ce que toutes ces 80 000 plantes, ce n'est pas pour d'autres zones? Et la réponse est que, bon, on n'a pas peut-être des milliers et des milliers, et on a surtout besoin, nous, des plantes vivaces pour pouvoir stabiliser les sols, pour pouvoir lutter contre l'érosion en même temps qu'on se nourrit. Mais quand même, nos arbres ratatinés qu'on regarde sont en réalité très souvent des arbres alimentaires à très bonne productivité. Ici, c'est le cas du Bosquet sénégalensis. Et non seulement qu'ils sont productifs, ils sont souvent très délicieux aussi, comme le Cordia sinensis, le Salvadora persica, le Combretum aculeatum ou le Grevia bicolore, tous des aliments très délicieux. Et ils sont des aliments uniques à notre zone. Très souvent, on ne les trouve pas facilement ou abondamment hors du Sahel. Et pourtant, ils sont vraiment des spécialités qui donnent de l'originalité à notre région. Et quand vous regardez un paysage un peu quelconque, vous voyez ces arbres et ces arbustes un peu éparpillés, et que vous le regardez de près, vous voyez parsemés un peu partout des arbres alimentaires. Ici, le cas du Balanites aegyptiaca, le dattier du désert. Donc, quand on continue à chercher, on se rend compte que nous disposons de plusieurs douzaines d'espèces qui sont des arbres ou des plantes vivaces et qui donnent des très bons fruits ou des très bonnes graines ou des très bonnes feuilles alimentaires ou de la très bonne gomme. Et quand on les regarde, quand on essaie de les classer, on peut les classer selon leur résistance à l'aridité. Donc, dans ce tableau, j'ai fait un peu ça. J'ai mis ceux qui résistent le plus à l'aridité en haut et ceux qui résistent le moins en bas. Et le Sahel, c'est un peu la bande pluviométrique de 100 mm à 600 mm. Donc, je les ai répartis selon cette bande. Les espèces que vous voyez citées en haut peuvent aussi pousser plus au sud. Mais ceux qui sont cités en bas, en général, ne s'en sortent pas bien quand vous les ramenez plus au nord. Donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est que vous voyez qu'il y a vraiment un gradient et vous voyez que déjà, autour du secteur de 300 mm, on a une forte disponibilité déjà d'espèces différentes. Mais si on se concentre même seulement sur la partie la plus aride, entre les 100 et les 200 mm, les isogètes de 100 et 200 mm, vous voyez qu'on a déjà, dans cette zone très aride, une bonne dizaine d'espèces de haute qualité qui peuvent nous nourrir et qui peuvent résister à notre climat aride. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces aliments ne sont pas quelque chose que Sarah Cell Foods a découvert ou que Joseph est parti découvrir ou inventer. Ils font toutes partie de notre tradition alimentaire ancestrale. Quand vous fouillez dans l'histoire, quand vous parlez avec les vieux, vous trouvez que c'est des choses que nous avons mangées depuis la nuit des temps. Et c'est des choses qui étaient à l'origine surtout le domaine des femmes. Parce que nos sociétés vivaient beaucoup dans le passé de la chasse et de la cueillette. Et dans les sociétés de chasse et cueillette, les hommes étaient plus orientés sur la chasse et les femmes étaient orientées sur la cueillette. Et nos populations ont développé des méthodes de transformation, des méthodes de préparation traditionnelles très intéressantes. Ici, en haut à gauche, vous voyez des biscuits de Ziziphus mauriciana. Vous trouvez en haut au milieu des amandes désamérisées du Balanites aegyptiaca, qui sont très populaires, très traditionnelles dans la zone dans le lit du lac Tchad. Vous trouvez à droite la vente d'une sorte de salade à base des feuilles de Merua crassifolia. Et vous trouvez en bas à gauche le plat peut-être le plus célèbre de mon pays, le Niger, qui est la boule, mais qui ici n'est pas faite avec le mil, mais qui est faite traditionnellement avec les graines de Hanza.
le bosquet sénégalensis. Et même en termes de nutrition, ce sont des apports très importants. Les gens mangeaient ces plantes pour des raisons. Ce n'est pas purement au hasard que les gens se sont engagés à consommer ces choses. Alors, nous pouvons trouver plusieurs des nutriments qui sont en carence dans le Sahel et nous pouvons les trouver en abondance parmi ces arbres et ces plantes vivaces. Prenons par exemple le cas des vitamines. La vitamine C, vous la trouvez en abondance dans les fruits du Ziziphus mauriciana, mais vous trouvez encore plus dans les fruits du Sclerocaria birea où la concentration fait à peu près 4 fois celle des citres. Et vous trouvez encore plus dans les fruits de la Dansonia digitata, le baobab, qui fait partie des 10 produits naturels les plus riches en vitamine C de la planète. Vous pouvez trouver des sels minéraux. Par exemple, le fer fait souvent carence encore chez nos populations. Et vous trouverez que dans les feuilles de la Dansonia digitata, dans les graines du bosquet sénégalensis, dans les feuilles du Merua crassifolia, vous en trouverez des quantités intéressantes et importantes de fer. Et par exemple, dans les fruits du Grevia tenax, vous trouverez des concentrations très élevées de fer associées naturellement avec la vitamine C, ce qui fait de ça un excellent produit pour les personnes qui souffrent de l'anémie. Vous trouverez que, par exemple, côté des lipides, on a des huiles comme celle du Balanetes aegyptiaca qui nous donnent des acides gras insaturés à 70% et qui ont un profil presque identique à celui de l'huile d'argan. Donc, c'est des huiles de haute qualité que nous avons ici au Sahel. Vous trouverez aussi au niveau des glucides dans les fruits, par exemple le Ziziphus mauriciana ou le Ziziphus spinacristi, vous trouverez des combinaisons de sucre et d'amidon qui font de ça des fruits très énergisants. Mais vous trouverez aussi des glucides pour l'énergie de durée. Par exemple, dans le cas du bosquet sénégalensis, les graines sont composées à 60% de glucides et ces graines et ces glucides sont toutes des amidons et sont ressentis par les consommateurs vraiment pour être des glucides à effet lent, à digestion lente. Et on sent qu'en mangeant les graines du bosquet sénégalensis, on a l'énergie pendant des longues heures de travail. Finalement, on sait que nous sommes même un pays qui est déficitaire en protéines. Et je dirais tout le Sahel est plus ou moins déficitaire en protéines. Alors, nous avons dans nos plantes des excellentes sources de protéines. Ces mêmes graines de bosquet sénégalensis contiennent toutes les 8 acides aminés essentiels. La graine est composée à 22% de protéines. Et parmi les 8 acides essentiels, il y en a 6 qui sont égales ou supérieures aux recommandations de l'OMS. Similairement, vous verrez qu'au niveau de la feuille de Mairua crassifolia, vous aurez de 15 à 39% sur le pois sec qui est composé de protéines. Et là, vous aurez 7 des 8 acides aminés essentiels couverts à satisfaction selon les recommandations de l'OMS. Vous avancez à la feuille de Kratema Dansuni et vous trouverez que toutes les 8 acides aminés sont couverts à satisfaction. Et il est aussi inclus dans ce tableau une plante qui n'est pas en réalité vivace, mais qui est annuelle, le Sesbania leptocarpa, une sorte d'herbe sauvage. Et je l'ai inclus parce que sa feuille est trop impressionnante. Non seulement elle contient de l'iode, mais 36% de son pois sec est composé de protéines et elle couvre parfaitement les normes recommandées par l'OMS en termes de qualité des acides aminés. Donc, on a vraiment des aliments de très haute qualité nutritive dans notre brousse sauvage ici au Sahel. Ce qui est malheureux, c'est que la consommation de ces produits a reculé avec le temps. Et cela a été causé beaucoup par l'arabisation et la colonisation qui ont apporté des influences culturelles qui nous ont complexés. On nous a un peu fait comprendre que manger les produits des plantes sauvages, c'était des habitudes pour des personnes plutôt primitives, plutôt
manquant un certain degré de civilisation. Et on a stigmatisé ces aliments, et ces aliments donc sont devenus des symboles plutôt de la famine, de la faim et de la misère. Donc, au lieu de les consommer régulièrement comme ce qu'on faisait dans l'histoire, on s'est souvent reclus à les consommer surtout en période de crise, en période de disette. Cela a été internalisé par nos propres populations, par nos propres frères et sœurs, jusqu'à ce que, par exemple, les journaux officiels ici au Niger parlent de la consommation de ces feuilles, parlant de la mort en direct, parlant du fait que les gens ont été réduits à manger des feuilles sauvages ou des fruits rares de Hanza, etc. Donc, on a pris un discours dénigrant vis-à-vis de ces choses. Et malheureusement, même le secteur d'aide humanitaire a été un moteur à renforcer ce message négatif parce qu'à un moment donné, ils utilisaient cette stigmatisation pour renforcer le besoin des dons des produits importés. Donc, on disait que quand des femmes étaient en train de cueillir des fruits et cueillir des feuilles, les préparer, trouver des solutions au moins pour dépanner leurs difficultés, au lieu de voir en ça des outils de résilience, on les soupçonnait d'être des produits toxiques et on les déclarait être des produits sans valeur nutritive. Mais je pense que nous avons vu quelques pages précédentes que, scientifiquement parlant, c'est des discours qui n'ont pas de base. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de créer des chaînes de valeur, créer des activités autour de ces arbres pour les remettre à leur bonne place. Et on peut faire énormément de produits de haute qualité à base de ces fruits et feuilles et graines sauvages. Ici, sur l'image que vous voyez des poudres de fruits, vous voyez des feuilles pour la sauce, vous voyez des jus naturels, vous voyez des biscuits à base des graines de ces arbres, et vous voyez un concentré de sirop qui est un peu comme un miel. Nous faisons des produits qui sont à la fois traditionnels et d'autres qui sont innovants. Par exemple, en haut à droite sur cette page, vous voyez le sel extrait de la feuille du Salvadora persica. Donc, le Salvadora persica est une plante qui contient du sel dans ses feuilles et on peut extraire cette feuille et en faire une épice. Ça, c'est une recette, une préparation très traditionnelle qui a daté peut-être des millénaires. De l'autre côté, vous voyez par exemple en haut à gauche des graines de bosquet sénégalensis, le Hanza, qui ont été sautées pour faire une sorte de popcorn. Ça, c'est une nouveauté, ça ne s'est jamais fait avant, mais c'est une nouvelle manière de consommer cette plante ancestrale. Donc, on peut vraiment combiner ces deux choses, la tradition et l'innovation. Il ne faut pas rester bloqué dans un seulement. Le potentiel de ces plantes sont énormes. À Sahara Cell Foods, nous transformons plus de 20 espèces indigènes et vous pouvez voir qu'ils donnent une diversité énorme de produits. Nous en faisons plus de 60 produits en total. Donc, on peut avoir des boissons, on peut aussi avoir des boissons très délicieuses sans aucun sucre ajouté. On a des huiles naturelles qui sont très bonnes pour la cuisine et qui sont de très haute qualité. Nous avons des pseudo-céréales, des produits qui peuvent remplacer les riz, les sorgho, émile, etc. Des poudres de fruits qui sont très riches en vitamines et en sels minéraux. On a des friandises diverses qu'on arrive à faire et bien sûr des amandes, des noix, des feuilles pour la sauce, des épices et des sirops et des confitures. Parmi les produits innovants, on peut créer de toutes nouvelles choses, comme par exemple le lait végétal de l'amande du dattier du désert. C'est un lait qui est agréable, c'est un lait qui est assez gras quand vous le sentez, donc il vous rappelle le lait complet quand vous le buvez. Et en faisant un pas de perfectionnement dans la transformation de ces produits, on peut ouvrir des nouvelles pistes. Par exemple, ce lait végétal de l'amande de Adoua permet encore de faire des très bonnes boissons, de faire des crèmes glacées.
de faire du lait caillé et on a même expérimenté à faire du fromage avec succès. Donc, plus on développe, plus on crée avec ces plantes, plus on crée de possibilités pour créer davantage. Et les possibilités sont vraiment innombrables. Ces produits se vendent bien, ils sont populaires. Ici au Niger, nous vendons à Sarah Foods pour à peu près, en 2020, nous avons vendu pour 25 millions de francs CFA de produits de ces arbres. Et par exemple, ça se vend bien dans les boutiques spécialisées sur les produits locaux, les produits sahéliens, etc. Ça, c'est notre propre boutique à Zinder. Mais ça se vend aussi, ça s'intègre aussi dans les alimentations générales dans le pays, à divers endroits dans les grandes villes, où ça se met côté à côté avec les produits importés. Et aussi, on les intègre dans des endroits stratégiques qui sont très bons pour la visibilité et qui remettent la valeur à ces produits. Par exemple, l'hôtel Radisson Blu à Niamey sert différents de nos ingrédients dans ses plats. Et par exemple, il y a une glacerie à Niamey qui fait des glaces de très haute qualité, qui s'appelle Kuka, qui elle aussi intègre plusieurs de nos ingrédients dans les parfums qu'elle prépare. Et ça aide vraiment à très bien déstigmatiser, à très bien décomplexer les gens par rapport à ces petits problèmes culturels qui ont été par le passé. On essaye aussi parfois d'exporter, mais exporter, c'est un peu plus compliqué. Vous prenez par exemple l'huile du Balanites aegyptiaca, une huile de très haute qualité que je consomme quotidiennement à la maison. Nous ne pouvons pas l'exporter comme aliment en Europe parce que des problèmes régulatoires font qu'elle n'est pas autorisée comme aliment encore sur le marché européen. Par contre, nous pouvons l'exporter comme produit cosmétique. Donc, l'huile peut être utilisée pour faire des pommades et d'autres choses. Avec ces activités, nous pouvons créer des revenus de l'activité pour les villageois de pratiquants n'importe quel village au Niger. Parce que même le village le plus reculé dans ce pays a au moins 2 ou 3 des espèces que vous avez vues sur les listes précédentes. Et ça veut dire qu'on peut les engager dans la cueillette, on peut les engager dans les premières étapes de transformation. Et on a aujourd'hui un réseau de 1500 femmes qui est engagé dans ces activités. C'est intéressant pour eux parce que le rendement de ces arbres, bien qu'ils soient sauvages ou disons du moins dans leur génétique toujours sauvage, le rendement est souvent très intéressant. Par exemple, vous prenez le cas du grivette Tenax, chaque arbuste donne 4 à 5 kilos de fruits par année. Ce qui veut dire que si on extrapole ça sur une superficie d'1 hectare, ça donne environ 600 à 700 kilos par hectare. Pour des endroits arides comme le Niger, ça, c'est des rendements qui sont importants. Mais il y a mieux encore, vous prenez le cas du bosquet sénégalensis, où chaque arbuste donne 15 kilos de fruits, ce qui équivaut à 2,6 kilos de graines séchées ou d'équivalent céréalier par année et par pied d'arbre. Vous prenez le cas du Ziziphus spina Christi, l'épine de Christ, et il donne de 50 à 200 kilos de fruits par arbre et par année. Mais non seulement il nous donne ces fruits, il nous donne aussi du nectar qui peut servir à produire plus de 3 kilos de miel par année. Et vous pouvez donc d'abord récolter ce nectar à travers les abeilles, avoir le miel, et ensuite récolter votre centaine et quelques de kilos de fruits. Donc, il y a vraiment des multiples avantages et des multiples récoltes à tirer de ces plantes. Après, vous partez un peu plus vers les zones sud du Sahel. Vous arrivez vers des plantes comme le pommier de Cayor, le Neocaria macrophylla. Et un seul arbre de cette espèce peut donner jusqu'à 400 kilos de fruits par année, ce qui est vraiment merveilleux. Et on ne peut que pleurer quand on voit quelqu'un partir dans une vallée, détruire les arbres de Neocaria macrophylla pour planter du mil, sachant qu'on a un rendement de 400 kilos de fruits par pied et on l'a remplacé par un rendement de 400 kilos de céréales par hectare. La moyenne céréalière au Niger fait 400 kilos par hectare.
Et si on réduit ça en récolte par mètre carré, ça nous fait 40 grammes par mètre carré. Or, sur cette image, vous voyez à droite le mil avec ses 40 grammes par mètre carré. À gauche, vous voyez le bosquet sénégalensis, dont sa récolte, pas en fruits, mais en graines séchées, fait 100 grammes par mètre carré. Cela signifie que quand nous donnons de l'espace de nos champs à ces arbres, nous augmentons fortement notre production alimentaire, sans compter l'effet bénéfique que ces arbres ont sur les céréales en termes de réduction de l'érosion, en termes de fertilisation des sols et en termes de réhabilitation des écosystèmes. Donc déjà, en tant que source directe de nourriture, nous arrivons à gagner plus à manger à travers ces arbres qu'avec des céréales pluviales sur le même espace. Et pourquoi est-ce que nous parlons de grammes par mètre carré? Take about 1 more minute, please. Okay. Et la raison que nous parlons de grammes par mètre carré, c'est pour montrer l'importance de la biodiversité. Nous ne voulons pas des hectares de monoculture, mais des choses diversifiées. Et là, donc, nous avons aussi 2 fois la production de protéines par kilo que ce que nous avons avec les céréales. Le villageois qui pratique la biodiversité, il aura de l'activité à faire tout autour de l'année parce que chaque plante a sa saison de récolte qui diffère l'un de l'autre. Et pendant les années de sécheresse, des années où, par exemple, celle-ci, où le mil a complètement échoué, vous voyez que ces arbres sont beaucoup mieux adaptés à gérer les aléas climatiques. Donc, en bas à droite, vous voyez un champ où le mil n'a rien donné et à gauche, un arbre plein de fruits de Ziziphus mauritiana qui a produit malgré une pluviométrie inférieure à 100 mm. Vous voyez aussi que vous pouvez facilement faire des réserves avec beaucoup de ces fruits pour vous couvrir pour des mauvaises années. Et ça, c'est parce qu'ils sont naturellement adaptés au climat sec, donc ils sèchent facilement en conservant des hautes densités de nutriments. Et en prenant juste quelques diversités de produits dans une famille, vous pouvez déjà couvrir la majorité des besoins nutritifs d'un ménage sahélien. Cela fait que des femmes arrivent à développer l'esprit entrepreneurial, à s'engager, comme cette femme ici qui s'appelle Madame Jamila, qui, à travers la cueillette des fruits d'arbres, a pu aussi investir et s'acheter un champ de 4 hectares. Et après cela, elle a pu investir aussi pour se construire une maison, qui a fait partie des plus belles maisons de son village. Et ces mêmes femmes, non seulement gagnent des revenus, améliorent leur sécurité alimentaire, mais s'engagent aussi pour l'environnement, dans le semi-direct, dans la régénération naturelle assistée et aussi dans la protection des arbres. Elles reçoivent des formations sur les techniques de reboisement et des terrains que vous voyez peuvent paraître nus au premier regard, sont en train de se transformer tout doucement en petites forêts. Et elles transmettent ces informations, ces connaissances à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Je vous remercie beaucoup. Absolutely fantastic. Thank you so much, Joseph. You've given us so much food for thought. And what I so appreciate is how you backed up to regenerating these landscapes, preserving the biodiversity, the historical products, and the new products that you've come up with. So a big applause for Joseph. And you've already got 2 questions in the chat box. May I invite Stefa to unmute? And please ask your questions, and then we're going to move on because we want to make sure we have time for Robert to speak from Habex. Stefa, please. Okay, hi Constance, can you hear me okay? Very well. Okay, good. Okay, thanks Joseph for the very interesting presentation. I had 2 questions which are related. The first one refers to the diversity of species and products that you mentioned. I think you mentioned 20 species, 60 possible products. And I'm just wondering if you have already done so, or if you're thinking of doing a type of priority setting where you're able to kind of shorten this list, because the diversity is great, but of course,
prioritizing certain species and products could be quite important for really investing in those that are going to do best in the local market or potentially in the international market. And then related to that, from the economic perspective, but also the nutritional value perspective. And then related to that question is, have you undertaken any nutrient content analysis for the products that you've developed to see what the nutritional values are after processing? Because quite often different processing techniques destroy or reduce certain nutrients. Thank you. Thank you, Stefan. Very good and interesting questions. So for the first question, I think the first thing to say is that today we need to save our planet's biodiversity. So in a sense, we need to work with a large diversity of species. And I think that's part of the beauty of this, is discovering and realizing how much we can do with so many things and giving a place and a space for each one of these. That said, some species are bound to have more impact than others. And we prioritize mainly looking at the potential impact of the species in terms of in how large area can it grow and how good quality food can it give in terms of nutritional, in terms of nutrition. So the species that we are focusing the most on are the most drought tolerant ones, the ones that were in the 100 and 200 millimeter isohyet regions. And I'd especially like to put forward 5 as being particularly interesting: the Bosca senegalensis, the Sisyphus mauritiana, the Balanites egyptiaca, the Sclerocarya birea, and the Meirua crassifolia. With those 5, we can grow food and cover basically all nutrient needs of people, all the way down to 200 millimeter isohyet, and maybe even a bit further drier and further north. And concerning the nutrient contents, we have analyzed certain products. For example, the oils that we produce, we've analyzed most of them. The Hansa, the Bosca senegalensis pseudo cereals have been analyzed and tested. And we get very good results on those species. We'd love to test more, but it's difficult to fund and organize the tests sometimes. So we test according to our possibilities. But we also try not to use too many processing methods that we know will destroy nutrient values. So for example, when we sell our drinks, we've been a bit creative. And instead of cooking or heating our drinks or adding preservatives, we actually make fresh drinks that we freeze, and we sell them, we store them frozen. And when we take them out of the freezer, they have a shelf life of a few days, which works for selling them in our shop locally and makes them actually very popular. Super. Thank you so much for that response. Thank you for the question. Just going to ask Joseph one quick question from Sammy. And he asks, in terms of, first of all, huge congratulations on the presentation. How are you supporting regeneration and avoiding over-exploitation? And I would also say, potentially, how are you partnering with others to do the same? So in terms of regeneration. Thank you. Well, in terms of regeneration, our sister company, Rewild Earth, is specialized in direct seeding and direct seeding techniques. So the knowledge that they have gathered and keep gathering on direct seeding, we share that with the suppliers that we work with, the network of 1,500 women. So we train them, we teach them how to grow the trees, how to protect them. In terms of overexploitation, we have a couple of rules that we enforce. And the first rule is we don't want people to stray and go to other villages, other areas to harvest their fruits. We want people to stay in the surroundings where they live. Whether they're nomads or whether they're sedentaries, they have kind of the normal surroundings. And the second rule is we don't want people who buy only to sell to us. We want those who harvest to organize themselves and sell to us.
And this is because the ones who are middlemen don't care about the environmental aspects. And also the ones who roam around far away from their home areas will tend to try to rip off what they can before somebody else comes to harvest it. But if you end up noticing that you have too few trees and too little produce in your own surroundings, that's a stimulant to start growing more trees and protecting more trees. So those two rules, we use them to try to enforce that. But we have one difficulty, and that's something we need to work on, and that is other people who come roaming, who cut the trees, for example, for animal fodder or for firewood. And that's a recurring problem where we need to find better solutions and help the women maybe work better with the technical services of the forestry department so that that can be stopped. Because we have one village where they lost basically all of the fruits this year from one tree species because roaming people came and cut down all the branches. So there are tensions and conflicts of interest that need to be addressed. Excellent. Thank you for that response. Joseph, there is another question from Divine in the chat box. May I ask you to address it in the chat box? And if there's time, we'll come back and voice the response. So if you don't mind, just to type your response to Divine in the chat box. And so thank you again. That was great. We learned a lot about local R&D. It was really impressive. And so now I'm delighted to invite our colleague Robert Gilroy from Haybex Agro in Kenya. And he's been working also with our good colleague Brian Wamboa. And so we're looking forward to hearing about the avocado value chain and leveraging private sector expertise. Thank you for putting that up. So now I know the title. Okay, please, Robert, you have the floor. Thank you so much for the earlier presentation. And I'll take you through some few slides here about Habex Agro and the partnership on the avocado value chain in Kenya. So World Vision is a partner in our program, and when we started the project in 2018, they came on board, and the first thing that they did was to map out stakeholders working on tree-based value chain development, and another thing was acting with the avocado, mangoes, beekeeping, and power identified, because beekeeping is one of the components that we require in our avocado production, especially during a flowering time. And then the avocado value chain development case cross-country learning issues. And then the role of the Greening Africa as a partner in our program at Habex Agro was mainly to help us in mobilization, providing technical backstopping, facilitating farmers, training on value chain aspects, and training on tree management. And Habex Agro, main things are contracting farmers, providing seedlings, supporting with the extension service, and providing market. So next slide. Next slide, please. Thank you. So Habex Agro was incorporated in 2018. We are located in Eldoret. Eldoret is the northern part of Kenya. We are working in 6 counties in that part. These are regions which they grow mainly tea and maize. So what we really wanted to achieve in our company is we do a 10-year contract with our avocado farmers. Number 2, we are supposed also to provide seedlings, which we are doing. We give seedlings of credit to these farmers. Minimum 40. We didn't have a maximum number of seedlings that the farmer can take. And then number 3 is the free extension support for our avocado farmers. And then we are also assuring our farmers a market for 10 years when we're in contract. So far from 2018, we have been able to reach
to cover 2,625 acre plantation of avocado, reaching close to 2,300 households. Up to now, we have been able to give out 210,000 avocado seedlings to our farmers. Then next slide. Thank you. So that is 2019, I'm sorry, not 2018. 2019, we had a close partnership with the Regreening Africa project, supported by World Vision, that we were able to reach more members. The 8 members that you are seeing there that we have been able to map is they've been able to buy seedlings from us, because from 2019, 2020, we were not able to give any more seedlings on credit. And then we partner with the World Vision to reach more farmers. In 2019, we reached 8 members. And then 2020, we were able to reach 78 more members. And then in 2021, we've been able to reach 45 more members who have already planted avocado with us. What we require all these farmers to do is they should give us a minimum of 1 acre, would say, to grow avocado. You should be ready to prepare the holes, get us well-composed manure from cow, sheep, chicken manure. We are also ready to protect the seedlings, to fence around the farm. And then we send our agronomists. We have agronomists in the 6 regions that we are working in, that are able to deliver the seedlings and guide the farmer on how to plant and all the subsequent management of the crop after planting. And then they also sign the contract just to confirm that they will follow up on whatever knowledge that we give them, so that we are able to meet the export market requirement. Because our main market is Europe, and we require all these farmers to be certified with the Global Cap certification, so that we are able to export our fruits to Europe. So when a farmer gives us a minimum of 1 acre, get the seedlings, then the cost of that seedlings that we give to the farmer will be recovered from the sales of the fruit after 3 years. So it is interesting, because the farmers who planted in 2018 were able to export this year, and we were able to recover our first percentage of the amount that we agree with the farmer that we deduct from the first sales. And farmers also are still getting free extension support, so long as they are within our contract agreement. Thank you. Next slide. So we are encouraging our farmers not to grow 1 crop in their farm. We don't really encourage monoculture in our avocado orchard. So especially year 1, year 2, year 3, when the seedlings are still young, we allow them to grow vegetable, to grow beans, to grow potatoes as an intercrop. And when the trees are 3 years now, along the fence or at the edge of the avocado orchard, we allow them to grow trees like gravelia, like caliandra, like sesban, like banana, so that they will act as a shelter belt and windbreak for avocado orchard. So we don't really require them to grow 1 crop in the farm. We allow them to grow other shrubs that they can use as animal fodder, they can use as manure or compost in their farm, as we keep the avocado orchard diverse with other crops in the farm. So thank you. Another slide. So this is one of our farmers watering a newly planted seedling. And before they are allowed to plant, they should clear the farm and make a hole 2 by 2 feet to get the well-composed manure. It's around 20 kilos per hole. The spacing that we also recommend them to grow our avocados is 7 meters by 7 meters square. And then now, tree management methods include weeding, intercropping, which we also allow, pest monitoring and management,
We also encourage them to use mulch to minimize on water loss, and also to grow trees around the edge of the farm, macadamia, gravelia, other trees, so that they act as windbreak and protect our avocado orchards during a wind season. Thank you. Next slide. So income. So avocado give us, it's a grafted variety which matures after 3 years, and those are the calculation. Year 3, we get 100 fruits, which is equal to, if a farmer plants 80 seedlings in 1 acre, we get 800 kilos. Yeah, 800 kilos, which can get, when they sell a kilo at 75 shillings, that was the price that we're giving, the amount comes to 128,000. Yeah, for the production increase in terms of kilos and the number of fruits, because the trees are grown big and they're able to produce more kilos, but the kilos can be harvested up to 3.2 tons, amount 240,000. Year 5, the trees also grow big and the production increase, and the maximum, especially the first 10 years, the avocado tree grow big and big, and the first 10 years, the production like doubles every year, up to 10 years, 12 years, then the graph stabilize on the production. So it's a good source of income to our farmers, and they've really appreciated, especially the farmers that were able to sell this year. They are really encouraged, and they are really diversifying from their maize growing, also incorporating other avocado and macadamia in their farms. So during harvesting time, we normally get some fruits which they don't meet the export quality standard, and we also give them alternative markets. We buy from them, and then we send to a processing plant in Nairobi, which extracts oil for cooking, for cosmetic, for herbal, and the other waste product from avocado fruits are used as organic fertilizer. So challenges that we are already experiencing is farmers really have a lot of expectation in the crop, that they would really rely on the crop to pay all the bills in the farm. It's a new crop in the region. Before they've been growing maize, so this is another source of income to these farmers, but they've really got a lot of expectation from this crop. So another challenge is an export company. Some farmers are at times dishonest and they sell the middlemen, but we'll try as much as possible to stick to our contract. The agreement that we have with our farmers, we always protect and always keep our words to buy the produce in time and always give them a better price so that they can continue working with us. And then maybe some other farmers also fail to adhere to agronomic support that we give them, and maybe some lose the crop at early stages of development. Thank you. Another slide. So this is one of our farmer. We harvested this year the produce from his farm. It's called Lisa, and he's one of the happy farmers. Grown 150 plants, or have one and something acres, 1.5 acres plantation of avocado. And he's one of the happy farmers that is taken care of our orchards properly, and the avocado fruits we got from our farm was the best, and the quality was very good. Next slide. So how we promote the quality is right from planting, or right from where we source our seedlings, because we are the people who provide the seedlings for these farmers. We make sure that we do it right, we got the right variety,
And then the global CAP certification is one of the requirements that you are supposed to meet as a company so that we are able to export our fruit. So global CAP certification has a lot of processes that we need to get it right from the seedling, from the nursery to the farm, to the harvesting time, to the collection centers, and finally sending to the market. So it's kind of a tool that really guides our production right from the nursery. So other than other practices like good agricultural practices that we always train our farmers to do, we also take them through food safety, especially during harvesting time, and other practices to control pests and diseases in the farm. We also encourage them to use integrated pest management practices so that we minimize chemical use in our avocado orchards. Then we always get the best fruits to our customers in the market. So stakeholders in avocado value chain, we work with our farmers, we also work with the county governments, we also work with the agrochemical companies, other processors like Olivado, who do oil extraction, and partners like World Vision and other NGOs that are working with us to really make sure that our farmers do the right thing in the avocado value chain. Next slide. So what we do, or what we did as Habex, is we organize our farmers in all the 6 counties. We have a separate farmers register for all the farmers. Like the county with the largest farmers has 885 farmers in that register that we have signed individual agreement with this farmer that the document guides the farmer, and they should always adhere to that agreement that we have signed with the individual farmer. And then our agronomist visit the farmer. At least every farm should be visited twice in every 3 months, at least to give knowledge on what you are supposed to do, depending on the crop development. And then the agronomist records the information in a scouting form. We have a file in the office that is kept, and then we review every other time when we visit the farmer. So, and then other stakeholders come on board also to help us identify some challenges, especially in crops and pests and diseases and nutrition in the crop. We have also invited other stakeholders to really help us in feeding the crop and controlling of pests in our avocado orchards. Thank you. Next slide. So we really have a lot of expectation in avocado export, and we are planning. We are currently working with our packhouse so that we are able to package the avocado produce from Eldoret. Eldoret is closer to our farmer. That we are able to give better prices to these farmers because we'll be having our own packhouse here close to the farmers. Even handling will be less. We just harvest from close farms, we bring to our packhouse, and then we process. Then we're able to pay our farmers in time and also give them better prices. And then we're also happy that we have been able to give these farmers alternatives, source of income, apart from dairy farming, maize farming that I've been doing before. Avocado has come in as another source of income to farmers, and also increase the forest cover in the region, because initially maize are planted, they are harvested, but avocado stays with us for the next 40 to 50 years. Also, we'll be also be giving job opportunities to youths and women who will be helping us in our processing plants during avocado harvesting time, processing at the packhouse, and all those processes. So we have another opportunity to give to create jobs for our youth and through agro processing. Thank you. And then should be the last slide. So thank you so much for listening to my presentation. Thank you. Thank you so much, Robert. And this has just
fantastic. Really, we so appreciate your unpacking this and really to help us understand these other dimensions that come into play, particularly how you're engaging people, how you're aggregating groups to get a good price. It really was helpful, and I can see people applauding on their reactions. So thank you so much. I think right now, and I can see Sammy is also sharing about targeting export markets. So that is a very good dimension that you've brought in. And the fact that there is scalability here, right? This is a good opportunity. So ladies and gentlemen, our speakers have been very generous with their insights, and also that we have talked about value chains from the social dimension, from the economic dimension, from the cultural dimension, from the environmental dimension. And I think that this is, I mean, it's very heartwarming for me to hear all of these different dimensions being taken into account. And so I would like to now just quickly turn it, I want to ask you one quick question, and then we're going to turn it to a small panel. Messe Baraka is asking, what challenges in regards to disease and pests do you face? Robert, this is going to be for you. Thank you. Avocado is a tree that we don't really experience a lot of challenges in terms of pests and diseases. So what we are only trying to really minimize are some of the quarantine pests that at times they attack our avocado crop at some stages of development. One of which is the fruit fly, false cutlet moth. These are the two quarantine pests that we can't export if they are found in our avocado fruits. So we have partnered with the companies producing pheromone traps that we are training our farmers on how to install in their farms, the amount that they should install in their farm, so that we don't really encourage them to use chemical in the avocado orchards. And so far, the pheromone traps are really working. Since this place has never grown avocado before, we have not experienced a lot of challenges in terms of fruit fly and false cutlet moth, but we really want to maintain as it is now by using the pheromone traps. And also, the best thing is we are encouraging our farmers to always keep their orchards clean to make sure that the crops are always weeded around, and also we don't leave a lot of weeds to grow around our avocado orchard. Then we minimize pests and diseases in our avocado orchards. So far, we have not experienced a lot of challenges in avocado farming in terms of pests and diseases. Fantastic. Well, that's very fortunate. Yeah. All right. And now I'd like to turn it quickly over to my colleague, Edna, who is going to invite further questions to our panel. And please, Edna. Great. Thank you so much, Constance, and a big thank you once again to the speakers. I think I can speak for everyone when I say we've learned so much from all three speakers, from Pierre in Mali, telling us about the innovative ways you've been engaging to create markets such as cooking competitions and community radio, from Joseph being able to learn just the importance and the potential of these native trees in addressing food security and nutrition and empowering communities, and from Robert, the power of avocado opening communities to export markets, encouraging quality products, and assured markets for the produce. Now, I'd like to turn over to some of our colleagues, Sami, Jalal, and Grace, just to be able to find out what's coming out for you from these presentations. You know, where are the opportunities for us to be able to share more and to learn across different countries? And perhaps I could start with you, Jalal, and then over to Grace, and then to Sami. Good morning, everyone. I hope you can hear me. Thanks to all the colleagues that are just giving their presentation, which is very informative. The first thing that I learned from these presentations is that there are
important potentials that are out there that still need to be valued. Also, there's actions that have already been taken to support these initiatives, but this remains scattered, this remains individuals, and this need to be really consolidated at a country level to really showcase on these great actions that has been done. As an incentive, when coming back on the overall debate of these discussions, you know, the restorations has been going on for long, and as I say, this has been individuals. What actions are needed to create much more incentives for communities, for government to take this as a tool for restoration. Knowing the effort that has been done in the value chains, I personally think there are 3 areas that need to be dealt with if we are to value the importance of the 3 commodities for as incentive for land restorations. The first domain that still need to be considered as opportunity actually is how do we better value the contributions of private sectors into motivating the land restoration. Private sectors are been doing individual actions that still need support from various areas. And the private sectors have been working in promoting those indigenous species, but they are still faced with some challenges, especially within the context of Sahel for the promotion of those value chains. And when taking the case of balanites, we've seen the good example that has been showed in the Sahel, and these have potential that still need to be valued. So that is the first area that need to be improved for higher valuing to better value the contributions of the value chains to the restoration initiatives. The second is with regard to the government and the national institution engagement. We know that each countries have committed to certain high level, either national, regional, international, or global commitment to meet some target in terms of land restoration. But very few effort has been done to concretize this, to make this much more effective. And what we think is important to do is to use this value chain promotion as a tool for helping the government to meet in those commitments at the international level. And this has been very mounted in the Great Green World Initiative, as well as what is being mounted under the AFR 100 initiatives, where the countries are committed to support land restoration initiative. And I think the government have to do more than what is being done now to seize from what has been done, from projects, from the Greening Africa initiatives, for what has been achieved in terms of women capacity development and the mainstreaming, to invest from their national budgets to support those nuclear incentive and allowing it to becoming at much more higher level scale. So this is something which is still to be done. All the actions are done separately from project, from bilateral project, from individual NGOs or from individual entrepreneurs, but there's still a lack from governmental entities support and from the national budget, either through quality seed provision or supporting workable finance initiatives. That's the second point. That's still from my point of view, needs to be taken forward. And the last but not the least is the financing of the value chains. I've heard Joseph been presenting a very nice
successes with the women cooperatives and the individual women in Niger. But if we have to take this to scale, there's a need for support and also having access to a de-risking insurance that allow microfinance institutions to be able to provide as much loan as they can provide to maize farmer today, if there's one farmer today who's willing to produce 1 hectare of baobab, 1 hectare or 3 hectares of, balanitis or moringa, they are able to have resources to engage into that. And this is something which needs to be taken further when if we want to have the success that has been achieved so far been taken to the scale. So these are my 3 major points, and from the discussion that has been held so far, these are the 3 points that I think we can take forward. And the region in Africa has been doing a fantastic job with the 8 countries, and that this, for us to take it forward, there's still need action on these 3 points. Thanks, Ena. I remain available. Excellent. Thank you so much for that intervention, Jalal, reminding us to consolidate efforts to include private sector in these value chains, and also issues dealing with being able to use value chains as a means of meeting government restoration efforts and financing of value chains. So you'll allow me to hand over to Grace to give us her takeaways from these presentations that we're able to have. And just a few minutes, Grace, and then we hand over to Sam. Thank you so much, Edna, and thank you so much, our presenters. I think we've learned a lot, just the way Edna has said. I think for me, the message that is coming out very clearly is that value chain development is a very powerful tool when it comes to land restoration. And maybe now when we're looking forward into developing new proposals, I think we might, all the proposals now should be looking at having a value chain component as one of the key aspects within its components. The other thing that is coming out also is that there's a very good opportunity to engage the women and youth in value chain, in restoration activities. We've seen that through the avocado value chain. The Sahara Foods have been talking so much about how the women are involved in collection of the products. So I'm thinking there's an opportunity of just engaging the women directly in restoration activities through their developing their capacity more when it comes to value chain activities. And then maybe the other thing would be looking at the sustainability, because now we are harvesting these products from the wild, some of them from the farm. Then we need to look at our seed production systems, because the trees that we are harvesting the products from are finite, and with time, their productivity, if we are harvesting from the wild, with time, they're going to diminish. So we must look at how we are going to ensure that we are able to regenerate our production system. Thank you so much. Thanks for that very succinct presentation, Grace, reminding us about engaging youth and women in the value chains, the sustainability of the work that we do, and issues dealing with regeneration. So I am going to hand over to Sami for a few remarks. Over to you, Sami. Thank you so much, Edna. Really, Grace and Jalal have summarized very well some of the lessons we've learned today from our presenters, and really the exchanges have been very, very rich also for me. I really think really this goes to speak into some of the myths that we've held in the past, that you can't develop tree-based value chains because it's long-term, because it requires a lot of engagement, because there's lack of finance. But we here see now a localized effort, just by projects, but also a local organization or community-based organization like the Sahel Food, just getting out there and trying to see what communities can do with the local resources they have to create an economic opportunity that really helps to alleviate poverty issues and also build on the resource. So I think there's a great opportunity to actually think about tree-based enterprises as an opportunity for community to grow wealth and to grow businesses that are actually sustainable. And there's really an opportunity there for us, and like Jalal was saying earlier,
to really inform governments and other development agencies. We had the case of WFP in the past talking really, taking a wrong approach on food provision and avoiding critical resource that truly would feed, rural populations and really malnourished, population deficient with nutrition. That we have a resource there that is really underexploited, and there's an opportunity for us to actually tap into this resource without really degrading the health of that resource. So we really need to look around the input side of things, especially when we are talking about tree-based resources. And we do have the knowledge, I think, around the input side, especially where there is a risk of overexploitation of resources, especially on the sheer parklands, where harvesting of the seeds for processing could, of course, degrade the resource, because this is the genetic material that is actually used to regenerate the production of the parkland. So we do need to look at the conservation of some of these resources, but at the same time, how we actually sustainably exploit resources to our benefit. So there's really great lessons for us to share in terms of linking this, and we have to think about sustainability also with the short-term projects that we often do. And the one way to do sustainability is to actually ensure we build in profitability for the enterprises that we actually do. So if you engage in communities, we are into enterprises, let's look at the mapping of the actors, where the actually groups or individuals can create a niche and really get into profitability, because that way then they are able to reinvest into their businesses. In that way, they are also able to reinvest in restoration effort. There is an important role for us linking all we do to extension services and knowledge resources from research. We can't avoid that if we actually have to grow the businesses and really maintain the resource that we are using to really grow the products that we aim to. So linking to extension and also feedback to research, so that we actually continuously then not degrading the resource that we are also trying to build a wealth on. So I think there are important lessons that I've gained today, and just wanted to thank all the presenters for their time and really helping us understand in more detail what they're actually doing, especially with the groups and communities they're working with. Thank you so much, Edna. Thank you so much, Sami, for those useful comments, helping us to really conclude on a high note. I love that, using tree-based enterprises to grow community wealth, and enterprises thinking about making this sustainable, linking it to research and knowledge, as you've said, as well as extension services, and seeing the value of what we already have and using what we have to empower communities. So I'm going to hand over to Constance to be able to close. And perhaps, Constance, just before I do that, I've seen a question from the chat that has been posted twice, and maybe I could give a short opportunity for it to be answered. This is directed to Robert on whether you're able to begin to connect with other counties within Kenya, such as Bungoma and Kakamega, to be able to grow this avocado export market. So Robert, perhaps a quick intervention, just a few seconds to that, and then I'll hand over to Constance to close. Thank you so much. I've already talked to Michael, and we are ready to come and also work in Bungoma and Kakamega. It's a very good place to grow avocado. We already have farmers in Kakamega and Bungoma. So let's get in that. I've shared my number there. Thank you. Wow, excellent. Over to you, Constance. Absolutely brilliant. Absolutely brilliant. I only wish we had another hour. There's so much going on in the chat box. There is so much interest. And I do hope that the speakers today will be able to speak to one another as we go forward. I do want to say thank you, Edna. That was really helpful in terms of understanding what are some of the immediate take-homes that are coming up. And Robert, you've already put something in place. So that's what we love to see, is results coming out of these. So first of all, I just want to say thank you to all of those that helped put this program together, and so much to our speakers. It has been so enlightening, and I hope
that we can quickly build on these and continue to build our relationships and grow the critical nature of value chains in all of our sustainability and resilience efforts. So with that, I would love it if we could, I do want to make a quick announcement, and Mika, will you come on the screen if you can? I do want to say that Thursday, we have a fantastic session devoted to youth. And so we've sent out a reminder, and we hope everyone can join around youth engagement in land restoration and also in new and innovative enterprises. So with that, we will save the chat. We will write a blog. We will also post the presentations onto our events page on the Regreening site. And so we've got a lot we can have to work with. So all of this will be captured. And thank you so much again to our speakers. Mika, would you come on? And I'd like to bring everybody on if they could to show their videos. Mika, our program director, please, do you want to say a couple of words? I don't think there's much more for me to add, Constance. I think it's been really, really engaging, enlightening, a really wonderful mix of examples. So thank you really, Constance, to you and all the team of presenters and those that have organized and put this together. So thank you so much. Fantastic. And we're getting still comments in the chat box. Can I just invite everyone to come and bring their video if they could, and you can unmute yourself and let's just cheer each other on, because this has been so enlightening and there is so much good work that can come out of this, and we can applaud one another. So please say whatever you want to say as we say goodbye, and everyone please stay healthy.